I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's realize in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. You know I've been waiting. You know I've been waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go I've by. been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. You know I've been waiting. You know I've been waiting. But will you wait for me? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡ്യൂഡ്വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഷെർലോക്ക് ഹോംസിൻ്റെ ക്രൈംസ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഗെയിമായിരിക്കും. തലയിൽ കുറച്ച് ഓളമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഗെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗെയിം കാണുന്നവർ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഒരു കേസ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൗണ്ട് ഞാൻ ശകലം കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സോറി. Holmes, will you stop that?
ഹോംസ് രാവിലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതും കണ്ണും കണ്ടു. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only Police sane are one not, here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Tap to open casebook and check your current progress. Investigate murder, Peter Carey. Invest crime scene. Select suit to wear using your personal wardrobe. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കാം. എവിടെ പോകണ്ടേ? എവിടെയാണോ? ഹോംസ് റൂം. ഓക്കെ, മേക്കപ്പ്, വാർഡ്രോബ്, മോർണിംഗ് ഗോൺ, sailor outfit, button suit, casual, black suit, bronze. നമുക്ക് കാഷ്വൽ അല്ല, ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ട് ഇത് മതി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Oh, what a mess! What a terrible mess! ബക്കർ സ്ട്രീറ്റ് നമ്മളുള്ള സ്ഥലം വുഡ്മാൻസ് ലീ. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, പീറ്റർ കാരി. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. അയാൾ എത്തിയ ഇവിടെ.
Okay, let's meet him. മരിച്ചയാളുടെ വൈഫാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. ഇന്ന് Carey. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം തിരക്ക് Allow me ബോഡി to റിമൂവ് introduce ചെയ്യാൻ. you to Mr. Sherlock Holmes. ഇവര് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് കൊടുക്കുന്നത്. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Okay. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay. Even before visitors ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. ഓക്കെ, ഇനി ലേഡിയെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. എന്താണ് ഇവരുടെ ലോക്കറ്റ് ക്യാമിയോ. Catholic Rosary. What is this? Crusted tight. Gardening gloves. What else? What else? What? Murderers. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Choose the evidence that confirm judgment of a director in order to continue the investigation. Pilgrimage, profile of the victim, no. Pilgrimage. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay, Pandai കേസിൽ ഇനി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ക്രൈം സീൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ crime scene. What is this? Garden? It seems that the garden was well maintained. Okay. It seems that the garden was well maintained. ഇദ്ദേഹം എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? What is it? Stone pathway. These footprints appear to be quite large.
ഓക്കെ, ഇനി ഇയാളോട് ചോദിച്ചോളൂ. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ആ ബോഡി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ പുറകും എല്ലാ വശങ്ങളും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതേ കിടക്കുന്ന ആൾ. ഇവിടെ വേറെ ഓപ്പണിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ, ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. ക്ലോസ് ചെയ്ത ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആരോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Scratches. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. Also gamer. I swear these How are scratches you? were not here yesterday. ഉറങ്ങിയില്ലേ ഓരോ? Our mysterious visitor came here last night. Well, നമ്മള് he's not the man for the job. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവാൻ This lock is ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. not a difficult one. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിമാണ്. Perhaps he did not have the right tool. എപ്പോഴും പബ്ജിയും കാർ റേസിങ് കളിച്ചിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. എനിക്ക് കമൻസ് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വരികയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നോർമലാണ് സെലക്ട് ആക്കിയത് സ്ട്രീമിൽ. What a terrible way to die. എന്താ അമ്മ, നെഞ്ചത്തൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തോ ഒരു സാധനം. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇത് Harpoons Harpoon. for hunting whales. ഇത് വെച്ചാൽ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എക്സാമിൻ. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. ഓക്കെ, Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. അപ്പോൾ അത് ഇയാൾ പിടിച്ച കത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്തുവാ? JHN are probably the initials of the owner of this notebook. JHN. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു വേറെ എവിടെ നോക്കാനുണ്ടോ? കേസ് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. To see if the break-in attempt will be repeated. Okay. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Guard runner
Organize an ambush with the mysterious Cinderella might return tonight to finish what he has planned. ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. ഇപ്പോൾ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷിപ്പ് അല്ല, അദ്ദേഹം കമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഷിപ്പ്. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കണ്ട. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ബോക്സ് മിക്സിംഗ് ആണ്. വേറെ ഇവിടെ എന്താ? എക്സാമിൻ ഷിപ്സ് ലോഗ്സ്. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. വേറെ എന്താ? Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, അതിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്തോ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതെന്താ? Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ഈ ടേബിൾ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും. 2 ഗ്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Rotate and move elements to form clear picture of our okay. Oh, ഇങ്ങനെ. ഇതിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണം. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു ഷിപ്പാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കാം? ഓക്കെ, ഓക്കെ.
Okay, Yes. done. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Coast tobacco. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? Some of the evidence can be used in the investigation. ഇവിടെ ഇനി എക്സാം ചെയ്യാൻ ഒന്നും കാണാനില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Nothing special. പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്ത് അതിനോട് പോയി നോക്കാം. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വീട് കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ വന്ന ആൾ ഇനിയും വരും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഹോംസ് പറയുന്നത്. ഈ ലേഡീൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അതെ അതെ, സ്മോക്കറാണോ എന്ന് അറിയണം. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇതാ ബോക്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കണം. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് അവിടെ കാണാനില്ല. ഇതാരോ എടുത്തോണ്ട് പോയോ? ഇവിടെ ഒരു പെട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. സി, പക്ഷെ എനിക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണിക്കില്ല തൽക്കാലം. വേറെന്താ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താ പിന്നെയും കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത സംതിങ്. എക്സാം ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല, സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നുമില്ല. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. ഓക്കെ, പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം. This looks like the perfect hiding place. ഓക്കെ, നൈറ്റായി. രാത്രിയിൽ കാക്ക കരയോ?
യാ മോനെ ആരോ വരുന്നുണ്ട്. Shh. Did you hear that? ഓക്കെ ഓക്കെ. കൊച്ചെറുക്കനാണല്ലോ. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! മോനെ ഇവനാണ് ഇയാളെ കൊന്നത്. കൊച്ചെറുക്കൻ താനീ തോക്കും പിടിച്ച് എന്ത് ഇവിടെ? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതിയ ടാസ്കുകൾ: ഇൻ്റർഗേറ്റ് സസ്പെക്ട് അറ്റ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ജോൺ ഹെൽ. പേരൊന്നും വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അത് വായിൽ ഒതുങ്ങാത്ത പേരും. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ പോലീസ്മാൻ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഇവിടെയാണോ? എവിഡൻസ് റൂം. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? Okay. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. JHN അവൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് തോന്നുന്നല്ലോ. മിക്കവാറും അതായിരിക്കാം. Nothing outside. From our Davidson to my friend and partner, 1983. And partner, 1883. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. ഇതിലിനി സെർച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിയെ പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അല്ല,
ഇതല്ലല്ലോ. Mr. Holmes? ഇൻട്രോഗേഷൻ റൂം. ഇവിടെ ഇരിക്കുക കൊച്ചോളെ. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Knife. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. It is always belongs to me. Profile of the victim, sharp knife, rings, engraving. Of course, yes. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. കറക്റ്റല്ലേ? ഇവനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഷാബി ക്യാപ്. What? The neck. Patch. Expensive fabric. Okay. What else? കൈ എന്തെങ്ങനെ? Clothes. Short sleeves. ചെറിയ ഡ്രസ്സാണ്. സ്കാർസ് ഉണ്ട്. What is it? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. ഈ ചെക്കനെന്ന് പിന്നെയും റിംഗ് ഇസ് മൈൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാദേഴ്സ് ജാക്കറ്റോ? ഇതന്നെ ചോദിക്കാം. റോങ് ആൻസറാ, റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Browse for evidence. First നോക്കാം എന്താ സംഭവം. Heavy gold from Damson to matron and partner. Peter carries boot. They appear to be size 8. Size 8 പറയുമ്പോൾ ചെറുതല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇവൻ്റെ ഷൂ ആയിരിക്കും. ഷൂവിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. Carries boot. Wrong one. തെറ്റി പോകുന്നല്ലോ. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ. അവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? കാര്യമായിട്ട് വേറൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. സെർച്ച് ആർച്ചീവേഴ്സ്.
ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ വിക്ടിം അതും തെറ്റാണ്. എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത്. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. അത് പറയാനായിട്ടില്ല മോനെ. കേസ് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ കേസ് ക്ലൂസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ. Peter Carrier, no smoker, no gardener. Whether an unskilled and untrained man could use our power. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. Okay. അതൊരെണ്ണായി. ബ്രേക്കിൻ അറ്റംപ്റ്റ്. റിട്രൈവിങ് നോട്ട്ബുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്താ ക്ലൂസ് ഉള്ളത്? പീറ്റർ കാരിയർ, നോൺ സ്മോക്കർ. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണോ അതോ വേറെ എവിടെയും പോകണോ? വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്ലാഡ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹാർപ്പൺ ത്രൂ ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇനി എവിടെ പോകും? ഇൻസ്പെക്ടർ. Locked. ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ലല്ലോ. ഇതാരാ? ഇവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. Let's go. ഇവിടെ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബാലൻസ് തോടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ്. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what?
ഇവിടുത്തെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയും ചെയ്യാനുണ്ടോ? What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ട്. വരുന്നല്ല. കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. തിരിച്ച് പോകാൻ തോന്നുന്നതോ? ഇവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കേസ് തൽക്കാലം വഴിമുട്ടിയമാരുണ്ട്. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Okay, വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. I need to take a harpoon with me. ഹാർപ്പൂൺ എടുക്കണം അവിടെ പോയിട്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണോ കില്ല് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. That should do it. Now I am ready for the experiment. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ,
Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okay, hold to breathe. Yeah, കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Hold. Okay. Okay. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. പോരാന്നാ പറയുന്നേ. Okay. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. പ്രിപ്പയർ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അടഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. What is his role on all that? ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നുമില്ല. തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് പോയി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു സംശയം. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ അല്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത്? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Research for Downs in 1983. Okay. Heavy gold ring with inscription 1993. From R. Davison. That is not the one I need. That is not the one I need. Chemistry alla. Poison, toxin, blood injuries, research.
That is not the one I need. ന്യൂസുകൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് റെയിൽവേ ഓപ്പൺ ഡൺസൺ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വേസ്റ്റ് currently being supported. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Anything else to check? This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. വേറെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ചെക്കൻ ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ship log of the year 1980 might be. അപ്പോൾ തിരിച്ച് മർഡർ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. മൈ ഗസ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ഫാദർ ആയിരിക്കാം ഇയാളെ കൊന്നത്. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. ഓക്കെ, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.
പക്ഷേ നമുക്കിനി piece of stock exchange certificate belongs to Canadian Pacific Railway. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോംസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ. പീറ്ററിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാം. കേസ് എവിടെ എത്തുന്നില്ലല്ലോപ്പാ. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എപ്പിസോഡ് തീർക്കുക. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് വിൻഡോയിൽ വെച്ച കോള്? Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ലേ റിസർച്ചിൽ? My archive. I can always consult with it if... Might have some new fact about the case. Okay. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. കം ടു സ്റ്റേഷൻ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes.
He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. ഓക്കെ പുതിയൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തോ സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Okay. A pen. Nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. ഇത് നമ്മൾ പുതിയ സസ്പെക്റ്റിനെ പോയി കാണാം. അവിടെ ഇല്ലേ? ഇദ്ദേഹമാണോ? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. ആരാണ് ഇയാള്? ഓൾഡ് സ്കാർ. Garden's hand. What is it? Handkerchief with crusted tip. That's all for now. കെമിക്കൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പർ, പെർഫോം അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഹോംസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. റിക്കവർ ഹൗസ്. ഓക്കെ. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent.
ഇത് പണിയാവും തോന്നുന്നു. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കാനാണ്? അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കൺഫ്യൂസ്. അടുത്ത് ഏതാണാവോ? ഏതോ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്താലാണ് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ റോങ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. കൺഫ്യൂഷനായി പോയി. ആദ്യം ബ്ലൂ ഒഴിക്കാം, പിന്നെയാണ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ളത്. അതെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്? ഓറഞ്ച് 2 ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്ലിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്ലിയറും ഒരെണ്ണം ഗ്രീനും ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഗ്രീൻ. ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്തതൊരു ഓറഞ്ച്. വീണ്ടും ഓറഞ്ച്. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. നടക്കുന്നില്ല. സ്കിപ്പാക്കേണ്ട എല്ലാ അവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചോ. First condition, all 7 reagents should be used. Okay. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. അതാണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ. First condition, all 7 reagents should be used. Okay. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Oh my god, man. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Blue. Green.
colorless, orange, colorless. Yeah. Now I can proceed further. പൊളിച്ച് അവ 100 നോക്കി. Let us see if the content of this letter sheds a little light on the mystery. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രസ് ടു വൈ. ഓക്കെ ഞാൻ്റെ വരുന്നു. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? I did as you asked and I hid them well, but I waited to reconsider. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ചടുത്ത് പോവാം. Much greater strength than that average man to be able to use a man's chest. തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാം. കേസ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ 2 പേരുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ ചങ്ങായാണെന്നൊന്നും പറയുന്നുമില്ല. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Artist boots, well kept garden gardener carries. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആൻസറൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഹൈഡ്? What am I doing here? I've done nothing wrong.
എവിഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി. These are the suspect's belongings. Compare with the certificate. I wonder if these are connected. Interesting. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുള്ള 3, 4, 7. Eight, 5, 3, 2. I can see it here. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Valuable bond certificate were kept inside the stolen box. സാധ്യതയുണ്ട്. John could have been caught stealing the bond certificate. This might have been a motive for him to murder. അയാൾ തന്നെയാണോ മർഡർ എന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫിക്സാക്കാൻ പറ്റില്ല. വെയിറ്റ്, നമുക്ക് കേസ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാലും നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ട്ണറെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചുകൂടാ? ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ. ഓക്കേ, ഹലോ. Yes. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Sure. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. വന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കയറി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിലോ. ഒന്നുമില്ല. Carrie's boot. These boots match the footprints exactly. These boots don't match the footprints.
matches the footprint and thus providing that he was there. Who was arrested working as a gardener. He must be Peter Careyയുടെ ഗാർഡൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അയാളെ ഷൂവും കിട്ടി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാം. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Tools? That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. The tools എടുക്കാൻ പോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡനർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. കേസ് മാറി മാറി വരികയാണ്. ലേഡീൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കണം ഒന്നുകൂടി, എന്തുകൊണ്ട് കള്ളു പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അതിന് മുന്നേ ടൂൾസ് എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മിസ്സിങ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും.
പറ്റുള്ളൂ. Locked. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. എന്താ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ? ഗാർഡന് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഇവിടെ അധികം വരാറില്ല. Let's see what could be hidden here. സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി പ്രസ് ചെയ്യണം. ഹോംസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, വുഡൻ പ്ലാങ്ക്. ഓക്കെ, ഈ പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടി. Let us see what is in this box. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലോക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. I got it. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഓ നോ, നോ സ്കിപ്പ്. Okay. Okay, done. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hertley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. So good. Okay. Still confusion.
ചോദിക്കാം. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? പിന്നെ Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Find the crew of the sea unicorns. Was filtering with the bitter guy's wife and even fell in love, but he didn't go beyond the affectionate but harmless letter and words. Lee on the night and the murder is found by his sufficient. അതൊരു കാരണമായിരിക്കാം. ഇവളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ തട്ടിയതായാലും മതി. നമുക്കിനി പോകാനുള്ളത് വീട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. മറ്റേ ഇവൻ നിയോഗിച്ച CID പിള്ളേറുകൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിനോ എന്ന് അറിയാനുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Okay. Well done, Wiggins. Let me see. Sailor James Lester. He died a week ago. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. He's a cook. Why he's a cook? Okay. Harpooner. Okay. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. രണ്ട് harpooners ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ Wiggins, മരിച്ചു. could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്
seem not to be usual info. അതിലുള്ള ആ ഹാർപ്പോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഫൈൻഡ് ദ ക്രൂസ് ഓഫ് ദ സീ യൂണിക്കോൺ കംപ്ലീറ്റഡ്. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പോയേക്കാം തോന്നുന്നു. മർഡർ സ്ഥലത്തും പോവാണ്ട്, അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പോയേക്കാം. Committing murder. കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും. I'm not saying another word. റഷ്യൻ പറയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet?
പുതിയൊരു പേര് കിട്ടീന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല, പൊക്കോളാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പബ്ബിൽ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. കേസിൽ കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാം. For that deliberately was flirting with the fell in love with her. There is chances. Two murders. Two men in cooperation might achieve the same result. നമുക്കിതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? നോക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. A map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London and the surrounding area. It could be useful. ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക്. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. അയ്യേ, ആരത്? ആള് ശരിയല്ലല്ലോ. Brave Toby, the best nose in the British Empire. ഇപ്പം കേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി, നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുക വേണ്ടു. He was raised to wealth, but their family fell into poverty. Patrick Keynes. If the pouch belongs to Patrick Keynes, it indicates his presence at the crime scene, but it must still not. If I wish to speak to Cairns without alarming him,
I had better dress as a sailor. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്നസെൻറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. സെയിലറായിട്ട് പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനാണ്. Sailor, okay. Let's go. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. See which pub. ഓക്കെ, ഇനി അയാളെ എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഇയാളാണോ? Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. എന്ത് കളി കളിക്കാനാണോ? ഓ, ഈ കളിയല്ലേ. ഓക്കെ, press to push, hold to strain. വിടുന്നില്ലല്ലോ ചങ്ങായി, വിടത്തില്ല. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അത്. പോയാ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാ? എന്തായാലും ആള് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? നോക്കട്ടെ അയാൾ എന്താണെന്ന്. ഗോൾഡ് ഇയറിംഗ്, cheap cloth, strong hand, yellow nails. Okay, sailor tattoo. Let's continue. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി കൈ പിടിച്ച് നോക്കാം. To understand his moves, push sustain, plan your counter strategy, pay attention to your stamina.
അടിച്ചെല്ലാം. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? വേണ്ട, മതി, ഇത്ര മതി. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാട്രിക് കരീൻസ്. അവനെ കുറിച്ച് എന്താ ഏതായിട്ടുള്ള disguise yourself as a sailor and find Kerin's at the sea beach pub. ഇവനെ തോപ്പിക്കാണ്ട് എടുത്ത കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവനോട്. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Follow Patrick's facial expression to understand his moves. Push, restrain, ideal, and plan your counter strategy. Pay attention to your stamina. Try it out. കിട്ടുന്നില്ല. സ്ട്രോങ് പോയി മോനെ, പോയി അടിച്ച് തോറ്റു. That's the arm that killed 100 whales. നിന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ടേ പോവും മോനെ. ഇനിയുണ്ട്, വാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. എന്നെ തോപ്പിച്ച എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയണല്ലോ. പോയി മോനെ, പോയി. എന്തോടെ സംഭവം? That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? സമ്മതിക്കില്ല. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. പോയി മോനെ.
പോയി. രക്ഷയില്ല. എന്തോ സംഭവം. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? ഒന്ന് ലാസ്റ്റ്. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആശ. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? വേണ്ട മതി. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. കേസിനെ പറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ആരോടെ ചോദിക്കുക? Presence at the crime scene. ബീസ്റ്റ്, ഹൗ ആർ യു ബ്രോ? ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഞാനൊരു കേസും കൊണ്ട് തൊലഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു രക്ഷയില്ല പോയി. കേസിനൊരു ഒന്നും തുമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. ഈ സാധനം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കുറേ ടൈം ശ്രമിക്കുന്നു. കുറേ നേരം പഞ്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കുക. സ്കിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. വീണ്ടും പിന്നെന്തിനാ? I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again.
ഇയാളുടെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഇയാളെ തോൽപ്പിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം. വീണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. അയ്യോ, സമയം കുറേ ആയല്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ടൈമൊക്കെ മാറിയിട്ടാമോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സ്ട്രീമിങ്. എന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രൈഡേ. കേസ് ഈസിയാ. അയ്യോ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലത്. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money. കേസിൽ 3 സസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. Not all that much. Oh well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. പഞ്ച് വീഴ്ത്ത ഞാൻ നിർത്തി, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത്. കാരണം കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു, നടക്കുന്നില്ല. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, ഞാൻ ആക്ച്വലി ബീസ്റ്റ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റെൻഡറിങ് ടൈം ഭയങ്കര ടൈം ഓടിക്കുന്നത്. അത് കാരണം പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് അവിടെ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു. ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഒരുപാട് ടൈം ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കുറേയൊക്കെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink.
Here it is. Have you got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കൺക്ലൂഷൻ. That a pouch belongs to him. That means that he was at the scene of the murder. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ക്ലൂസിൽ നിന്നും ബാക്കി ഫൗണ്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഓർ ക്ലൂസ്. ഓക്കെ, മിക്കവാറും ഇയാളായിട്ടുള്ള അടിപിടിയിലായിരിക്കും കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ബ്ലാക്ക് പീറ്റർ.
ലോങ് ലൈവ് പോകുന്ന ഹൗസ് ക്യാമറ കേസ് തീരുന്നില്ല, കേസ് വഴിമുട്ടിയിരിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് പ്രതിയാക്കിയിട്ട് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസാ. ഇത് ലൈവ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. I'm not... Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. മിക്കവാറും ആരെങ്കിലും തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. ചെറുക്കന് കേസായിട്ട് വന്നോന്നില്ല. ചെറുക്കൻ പേപ്പർ ബോണ്ട് പേപ്പർ തപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ not to recover the notebook that and filtering. Only on the night of the murder, displaying is sufficient towards. മിക്കവാറും ഇയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ. ചെറുക്കനല്ല, പിന്നെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, അയാളും കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വന്ന ആൾ ഇയാളാണ്. തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയിലായിരിക്കാം കൊന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. Killed Peter, but his murder was not premeditated. It was in self-defense against an armed and drunken sailor. Because അയാളേലും കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. Go ahead. Yes.
അങ്ങനെ ആ കേസ് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. അപ്പോൾ എൻ്റെ സെലക്ഷൻ സത്യമായിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയിട്ടില്ല. അയാൾ തന്നെ കൊന്നത്. Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Okay. Professional only security such as accurate through. Secure some may spoil game is no. Finish this case you saved. അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വമില്ലാത്ത ആണ് കൊന്നത്. അയാൾ അത് കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ പോവാം. 80% people made the same moral choice. 59. Sympathy. This trip to the countryside will be good for... Okay friends, അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഫിനിഷായി.
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. പീസ്. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I